IHK verified it and confirmed it to be authentic, and Dr. Rogers' agenda testified to it. Ntera abeddwaliro erya IHK lyakakasa nti alipoota eyo yali ntuufu era ne basindika omusawo agenda najja n'agyogerera. He testified that on 30th December 2025 he received the accused person as his client with a request to conduct a sanity examination and furnish him with a sanity report to be submitted to the Ministry of Internal Affairs, the Immigration Department. Omujulizi oyo omusawo agenda yagamba nti ng'ennaku z'omwezi 3 Ogw'Ekumi yafuna omuwawaabirwa ng'azze gy'ali n'amusaba nti amukebere obwongo oluvannyuma amuwandiikire alipoota nga yali agitwala mu Ministry of Internal Affairs ne Immigration. He went ahead and did a psychiatric and mental examination on the accused person, and that report, the certified copy from IHK, was also admitted as an exhibit. Nti era yagenda mu maaso n'amukebera obwongo oluvannyuma n'awandiika alipoota ne bamala ne bagireeta ng'ekizibiti. According to him, the accused person presented himself as a 30-year-old single Christian by religion, resident of Bunga and self-employed mainly as a commercial farmer. Nti yagamba nti omuwawaabirwa yamutuukirira n'amugamba nti yali wa myaka 39 nga si mufumbo, agamba nti yali mugoberezi wa Kristo ng'abeera Bunga ate nga yali mulimi nga byalima atunda. He testified that he carried out a psychiatric interview which involves asking the client many times open-ended questions with the aim of establishing or enlisting whether the client has any mental disorder. Nti yatandika n'okumubuuza ebibuuzo ebingi ng'ayagala kulaba oba yali alina obulwadde bwonna ku bwongo. Upon examination, the following were his findings. And I'm going to read them verbatim. He reports no history of excessive sadness or loss of interest in pleasurable activities. Bwe yamala okumukebera n'agamba nti yali talina kiraga nti yali anyiizeeko nnyo oba n'okubeeraawo nga tayagala kwenyigira mu bintu eby'essanyu. He has no history of excessive happiness or increased goal-directed activity. Nti ate yali talina kiraga nti yali asanyuseeko ekisukkiridde oba okwagala kukola ebintu ebisukkiridde. He has no history of alcohol or substance use, although he occasionally took alcohol. N'agamba nti yali talina kiraga nti yali anywa omwenge oba kulya ebidagala. He denies any history of hearing voices or seeing things others could not see. N'ayegaana nti yali tawulira oba kulaba ebintu abantu abalala bye baali tebalaba oba okuwulira. He has no history of excessive fears or worries and has never had a seizure. N'agamba nti yali talabeeranga kwawo n'atya ennyo oba naye eraliikirira nnyo. He denies any traumatic experiences and sleeps well. Era yeegaana okubeera nga waliwo ebimutabula nnyo mu bwongo n'agamba nti yali yeebaka bulungi. This is his index visit to a mental health personnel and has never been on any psychiatric medication. Era n'amugamba nti gwali mulundi gwe gwali gusookera ddala okulaba omusawo w'obwongo era yali tamirangako amakerenda g'okujanjaba obwongo. He is a known patient of sickle cell disease and regularly takes his medications. Era bamumanyi nti alina obulwadde bwa nnalubiri era abadde ng'amira makerenda. He has no other chronic medical conditions. Talina bulwadde bulala. He is the third born of 4 children. Ye mwana w'okusatu mu maka g'abaana 4. Both their parents are alive and well.
abazadde baabwe bombi bwe bali ate bali bulungi. There is no known mental history in the family. Era tebamanyi ko omuntu yenna alina obulwadde bw'obwongo mu kika ekyo. That was a psychiatric assessment. The mental status examination revealed the following, still by the same doctor. He is a middle-aged man who appears his age. Era bwe yayongera okumwekebeja n'agamba yali omusajja eyali akuzeemu ate nga yali alabika emyaka gye. He is well nourished and kempt. Era yali alabika bulungi. He is generally calm and keeps eye contact. Nti yali mukkakkamu ate ng'asobola kusigala ng'atunula bulungi ng'alaba abantu wamu. No odd behavior was noted throughout the interview. Nti ate we yamwekebejeza yali nga yeeyisa bulungi nga tewali we yali we yeeyisa bubi. His speech is of sound. His speech is of normal rate, tone and volume, and is generally coherent and fluent. Nti ate bye yayogera byali bikwatagana bulungi. His thoughts are logical with no preoccupations overvalued ideas or delusions. Nti ate n'endowooza ye yali ekwatagana bulungi. He has a euthymic mood congruent with affect and has no perceptual or cognitive disturbance. Nti era bye yali akola byali bikwatagana n'embeera ze. He concluded his diagnosis as follows. Onyum Christopher Okello has no established mental disorder, and therefore affirm that Onyum Christopher Okello is sane and mentally fit to live and work in Uganda. Era n'amala n'agamba nti Christopher Okello Onyum talina bulwadde bwa bwongo, si mulalu, ate ng'asobola kubeera oba kukolera mu Uganda. The prosecution also adduced the evidence of Dr. Nwamanya Emmanuel. That one is a police surgeon. He also did a mental examination on him on the 7th of April. This was now after the commission of this offense, 5 days after. And these were his findings. He had normal behavior, calm, cooperative, speech was coherent, his memory intact, and exhibited good judgment. Baleeta obujulizi obw'omusawo gwe bayita Nwamanya Emmanuel wa poliisi era naye yamukebera obwongo ennaku z'omwezi 7 ogwokuna 2026 omusango guno gumaze okubaawo ennaku 5 n'agamba nti yali ategeera bulungi nga mukakamu ng'akwatagana naye bulungi ng'ayogera bulungi ate ng'asobola okumanya ekituufu n'ekitali kituufu. His thought process and content was normal, but he believed in wealth by human sacrifice. N'agamba nti yali alowooza bulungi naye nga yali akkiririza mu ssaddaaka. He was able to explain the reasons for killing the children as fortune hunting or enrichment. Nti yamugamba nti ensonga lwaki yatta abaana yali ayagala kufuna bya bugagga. He got the idea on recalling childhood folk tales of getting wealth by sacrificing people. Era ekyo yakijja ku ngero ze yawuliranga ng'akyali muto ez'okusaddaaka abantu okufuna ebyobugagga. The accused person in his testimony stated that from January to March 2026, he underwent distress and encountered people who influenced his actions of 2nd April 2026. Omuwawabirwa yagamba nti wakati wa January n'ogwokusatu 2026 yali mwenyamuvu olw'ensonga y'abantu be yasinkananga ate ng'agamba be bavunaanyizibwako bye yakola nga 2026. I find this move by the accused person very calculated because he smartly targets a period immediately after his sanity and mental examination done on 30th December at IHK at his own request and instance.
n'agamba nti kirabika bino omuwawaabirwa yabibala kubanga yalaba ekiseera ng'amaze okugenda okumukebera obwongo mu mwezi gwa December 2025. Now I'm saying that the accused person is smart. He brings the period after the examination, so that we don't know what happened after the 30th of December. Yali mugezi nnyo era n'akibala n'agenda n'akola bino nga he intelligently and smartly supposes that his distress happened after that examination, which would mean therefore that the distress after 30th December is the reason for his actions of 2nd April 2026. Yali mugezi nnyo n'aleeta ensonga y'okugamba nti yalimu ennyamivu wakati wa January n'ogwokusatu 2026 nga bamaze okumukebera 3/12/2025 n'agamba nti ebyo bye byamuviirako bye yakola nga 2/4/2026. He also smartly and intelligently brings this period of his alleged distress to fall before his next psychiatric and mental examination that was done on 7th April 2026 by Dr. Nwamanya Emmanuel on Police Form 24. Era yaleeta ekiseera kino kye yalimu ennyamivu nga ebbanga lye yayogera yali nga tanatuusa we bamukeberera nga 7/4/2026. In light of the above smart move by the accused person, this court will proceed to examine and assess his conduct and lifestyle between January and 2nd April 2026 when he committed the offense to determine whether or not he was mentally functional. Olw'ensonga nti yakola ebintu bino mu ngeri y'amagezi, kooti egenda kutunuulira engeri yeeyisaamu wakati wa January ne 2/4/2026 okulaba oba omutwe gwe gwali kukola bulungi. Prosecution adduced the evidence of Mr. Paul Mukasa Paul. He was PW9 and he was the landlord of the accused person in Bunga for a period between November 2025 and March 2026. And he testified that while he was renting his house, the accused person was a very good person, relating well with others, and that he did not notice anything odd or irregular with his conduct. Oludda oluwaabi lwaleeta omujulizi gwe bayita Mukasa Paul eyali landlord w'omuwawaabirwa ebbunga n'agamba nti yali landlord we kuva nga Ogw'okumin/2025 okutuusa nga Ogwokusatu/2026. Era n'agamba nti bwe yabeera ku nnyumba ye yali muntu mulungi nga yeeyisa bulungi ate ng'akwatagana bulungi ne bamuliraanwa. According to the evidence of Makai Joel, now that's the landlord of Chanja, where the accused person was staying at the time of this offense, the person approached him for a house to rent. The accused person approached him for a house to rent on 16th March 2026 and he came with a broker. Era waliwo omujulizi Makai Joel ono yali landlord we Chanja era nga yagendayo ne broker we ng'anoonya ennyumba nga 16 Ogwokusatu/2026. The accused entered into a transaction with him to rent a house for 4 months. He was informed that the monthly house rent was 400,000 and he was supposed to pay 4 months upfront. And the accused was further informed that payment was supposed to be made in the bank. The accused then requested for the bank account details, after which he went and paid in the bank and returned a bank slip to the witness. Nti era bwe yatuukayo ng'anoonya ennyumba n'akkiriza n'awandiika endagaano ng'agamba nti apangisiza emyezi 4 ne bamugamba nti buli mwezi ajja kusasula $40,000 ne bamugamba nti ezo ssente alina ozisasula mu banka era n'abasaba banka akawunti ebikwata ku banka ne bazimuwa n'agenda mu banka n'asasula ssente n'aleeta n'akapapula ke yasasuliddeko. From this evidence, this court finds that at this point the accused person was in very good health, mentally functional, and in control of his actions. Otherwise, how would he even know that he needed a broker to get a house, or how would he know how to make payments in the bank? Kkooti egamba nti akaseera ako yali bulungi nga n'omutwe gwe gutegeera bulungi
kubanga yategeera atya nti yali yeetaaga bulooka okufuna ennyumba n'ategeera nti alina okugenda ne mu banka kusasula ssente. The prosecution also adduced the evidence of Hashim Juma, the director of Trip Car Rental Uganda for self-drive, who testified that the accused person first contacted his company via the business WhatsApp number on the 12th of March 2026, and he was inquiring about their car hire services. Era baleeta omujulizi gwe bayita John Hashim Juma nga yali wa Trip Car Rental nga ono yabatuukirira ku WhatsApp n'abasaba emmotoka ng'agenda kugyevugira era yabatuukirira nga 12/3/2026. The accused was using an American number, and he told the witness that he needed the car the next day. The next day, the accused called the witness and told him he was already at a meeting location, but because he had not confirmed, the witness, that is Juma, was not there. He had not reached, and when he reached, he found when the accused person had already left. This was at the Freedom City Mall. Nti yali akozesa enamba ya Amerika era n'amugamba nti yali yeetaaga emmotoka olunaku oluddako era enkeera yatuukako nga Juma yali tanatuukawo era omuwabirwa ye n'avaawo n'agenda ate awo waali ku Freedom City. Okay, then the accused contacted the witness again on 14th March and said that he had left because he was rushing somewhere and couldn't wait, but he would rent the car the following week. Era omuwabirwa yaddamu n'amugamba nga 14/3/2026 n'amugamba nti luli yali amuleseewo alina gye yali agenda n'amugamba nti ayagala emmotoka ayagala gikozesa wiiki eddako. I am giving all this detail because I am trying to show the conduct or the actions of the accused person during the period he says he was in distress. Ali mu kusoma bino byonna musobole okutegeera ebyo yali akola mu kiseera kye yali agamba nti yali mwenyamivu. The accused person contacted the witness again on the 31st of March through a WhatsApp and told him that he needed to rent the car again for 2 days, that is 1st April and 2nd April 2026. Era nga 3/3/2026. A deal is a deal, but this one is bigger. Enjoy up to 50% off on AliExpress with your Airtel Money Global Pay card. Spend $100 and get $50 off. Spend $50. The witness then offered to deliver him the car, that evening of 31st March, which the accused was agreeable to. The witness then requested for directions to the location, and he was informed that it was in Chanja. The witness further asked for a Google PIN, which the accused person provided, and following the Google PIN, the witness was led directly to the house where the accused was staying in Chanja. Era omujulizi yamugamba nti asobola kumutwalira motoka, omuwabirwa n'akkiriza n'amugamba nti agimuleetera ekyanja. Ono kwe kumusaba PIN oba ekimulaga gy'ali, era bwe yagimusindikira n'emutwala n'emutuusa ku nnyumba gye yali. The accused person received the vehicle and also gave the witness his American passport and American driving license for his identification. The witness took photographs of them and handed them back to the accused person. And the accused asked for the mode of payment. He was told that he could pay with mobile money, and he transferred 388,000 shillings for car hire for 2 days on self-drive. Ntera emotoka yagifuna n'amuwa passport ne permit. Omujulizi n'abikuba ebifaananyi n'abimuddiza era n'amubuuza oba asobola kusasuza mobile money, oli n'akkiriza n'amusindikira emitwalo 38,800. The witness further testified that during his interaction with the accused person, both online and physically, the accused did not present any abnormal behavior. According to him, a person of unsound mind would not have transacted with him the way he did. That the accused person, if he was of unsound mind, he would not have been able to transact online, use mobile money, would not have been given a driver's license, among others. N'agamba nti akaseera ke bayogerezaganya wamu yali talaba ennyisa yonna etali ya bulijjo
n'agamba singa yali tategeera bulungi yali tasobola kukozesa mobile money yali tasobola kubatuukirira ng'abasaba motoka. He also testified that later in that night, the accused person called him asking for the car keys because he had forgotten to give them to him when he delivered the motor vehicle earlier in the evening. The witness then told him that he would send the keys with a border rider, and as early as 7 a.m. on 1st, the border had delivered the keys. He was even able to direct the border to where his home was in Chanja. Era oluvannyuma ekiro yakubira kumubuuza wa gye yali atadde ebisumuluzo kubanga oli yali yeerabidde ebisumuluzo n'amugamba nti agenda kumusindikira wa boda ku makya era saawa emu ez'okumakya ebisumuluzo bali babireese nga yamukubira n'amulagirira wa gye yali. On 1st April 2026 at around 11, the witness testified that the accused called him and told him that the car had mechanical issues. And when he asked his location, he told him he was in Bunga and he sent a mechanic to fix the car. Nga lumu gwokuna 2026 saawa 5 nti omuwawabirwa yamukubira ng'amugamba nti emmotoka yali efunye obuzibu n'amubuuza wa gye yali n'amugamba nti yali Bunga kwe kumusindikira makanika. And after about 1.5 hours, the accused person again called the witness and told him that he was at Jinja Road roundabout, but informed him that the car had failed again. Era oluvannyuma lw'essaawa mu kitundu yaddamu n'amukubira n'agamba nti yali ku roundabout ye Jinja Road ate ng'emmotoka yali yazzeemu okufuna obuzibu. The witness then advised him to drive it to Shell Jinja Road and park the car there, which the accused person did. Era n'amugamba nti emmotoka agivuga alitwale ku Shell ku Jinja Road n'agivuga n'agitwalayo. I examined the WhatsApp communication between the accused person and the witness regarding the hiring of the motor vehicle, which was extracted and incorporated in the digital forensic examination report. And I have found that the conversation between the accused person and the witness regarding the car hire was very accurate and coherent. Obutiibwa omulamuzi atunuulidde bye baayogerako nga bali ku WhatsApp ebikwatagana ku kupangisa emmotoka ate nga babiwandiika mu alipoota gye baleeta mu kooti n'akakasa nti kusinziira gwe baali boogera omuwawaabirwa nti yali ayogera bulungi nga bye yali ayogerako byali bikwatagana. The accused person clearly knew what he wanted, clearly directed the witness to his home at Namgera Close in Chanja, and even went ahead to give more details that where he resided, that it was the first gate on the left side, and that he had told the custodian to wait for him because it was raining. Nti yali amanyi yali yeetaaga kubanga yamugamba nti yali abeera Chanja era n'amunnyonnyola bulungi gye yali abeera ng'agamba nti yali geeta esooka ku mukono gwa kono n'amugamba nti yali ataddeko omuntu akumulinda. In addition to that, the accused person provided a Google pin to his location. Nti ate okwongereza ku ekyo yamuwa ne pin eraga wa gye yali. The accused person was actually in total control of his actions and was very mentally functional because his communication was not only coherent but also systematic and logical, and had a very good sense of judgment, which negates his claim of being under immense distress during this period that prevented him from understanding the nature and quality of his actions on the 2nd of April 2026. N'agamba nti byonna bye yakola byali bikwatagana nekiraga nti yali talina bulwadde bwa bwongo nga bwe yagamba nti yali mu kwenyamira mu biseera ebyo ate nga kyekyamuviirako okukola bye yakola nga 2/4/2026. Okay, the prosecution also adduced the evidence of Odongo Emmanuel. This is the CCTV analyst, whose evidence reveals the movement of the motor vehicle RAV4 from Chanja on the day on 1st of April, and it stopped through Nakawa
and Kabalagala Kansanga until it's parked at Renewal Circle. Nti era baleeta obujulizi obwa Odong Emmanuel ono yaleeta obujulizi bwa zikamera n'agamba ng'alaga emotoka ekika kya RAV4 bwe yatambula okuva Kyanja ng'alumu ogwokuna 2026 n'eyitira Nakawa n'egenda Kabalagala n'egenda Kansanga paka bwe yatuuka ku Renewal Circle. At Renewal Circle, the accused person was captured by a private camera of the said circle as he parked the vehicle. He found other vehicles already parked in the yard, and he maneuvered and found a suitable parking slot for his vehicle. As the accused moved out of the car, he checked the door to confirm that he had locked it. Upon his return, the accused checked the left front tire of the motor vehicle. Nti ku Renewal Circle kamera zaamukwata nga aparkinga w'emmotoka ye yatuuka n'asanga nga waliwo emmotoka endala nnyingi ezaali zipaakinze naye n'agezaako n'afuna ekifo ky'okupakingamu emmotoka ye bwe yapaakinga n'akebera oluggi okulaba oba yali alusibye era bwe yavaamu n'akebera n'omupiira ogwa kono ogw'omu maaso. Is this conduct of a person who is suffering from a disease of the mind to prevent him from understanding the nature and quality of his actions and therefore unable to control them? Kino kyekikolwa omuntu alina obulwadde bw'obwongo kyasobola okukola ng'agamba nti obwongo bwe tebukola bulungi ate nga bye yali akola yali tasobola kubitegeera. I answer this question in the negative and make a finding that the accused person was in full control of his actions and with proper sense of judgment. Era Oweekitiibwa Omulamuzi n'agamba nti mu butuufu omuwawaabirwa yali asobola kutegeera biki bye yali akola ng'asobola kwawula ekituufu n'ekikyamu. And the prosecution also adduced evidence of his leaving Renewal Circle up to the point at Shell where he parked the car because it had a mechanical problem. Era baleeta obujulizi obulaga engeri gye yava ku Renewal Circle n'avugira ddala n'atuuka ku Shell gye yali apaakinze emmotoka olw'okuba nti yali efunye obuzibu. The accused person was seen pushing the vehicle being assisted by the staff of Shell. Era baamulaba ng'asindika emmotoka ng'abakozi ba Shell bamuyambako. And also making phone calls. Era ng'akuba masimu. And the PW8, the owner of the car, the one who had hired the car to him, confirms that while at Shell they talked on phone. Era eyali amuwadde emmotoka yakakasa nti bwe yali ku Shell baayogera ku ssimu. So my conclusion on that is that he was in control of whatsoever he was doing, and he had a good sense of judgment, since he could even tell that the car has a mechanical problem and knew who to call to solve it. Nti n'olwekyo Oweekitiibwa Omulamuzi agamba nti yali ategeera bulungi ng'asobola kutegeera biki bye yali akola. I also now go to the events at the gate of the center, that is the scene of crime, of 1st April 2026, when the accused went and stood at the gate and had a conversation with PW6, that is Phoebe Namutebi. Era agenda kwogera ku byaliwo ku geeti nga lumu ogwokuna 2026 omuwawaabirwa bwe yagenda ku geeti n'ayogera ne Phoebe. PW6 testified to the conversation that she had with the accused person regarding the enrollment of his child. Phoebe yajja n'agamba nti baayogera nga boogera ku ky'okukwatagana n'okuleeta omwana kuwandiisa omwana mu ssomero eryo. Yes, he said he had a child who was 3 years, and when he was told that they don't take 3 years, he should take to the nursery section, he said he had tried, but he had been advised to take his child to a place where there are other children because she was not social and she would learn with the many children. Nti era yagamba nti omwana
omwana yali agenda kuwandiisa yali wa myaka 3 bamugamba nti bo tebawandiika ba myaka 3 ne bamuwabula nti omwana mutwale mu bannasale n'agamba nti yali agezezaako okumutwala mu bannasale ne bamugamba nti amutwale awantu awali abaana bangi olw'ensonga nti yali takwatagana bulungi n'abantu abalala ng'asobola kukwatagana bulungi n'abantu nga abadde n'abaana abalala. He went ahead to propose to Phoebe that when he is allowed to enroll the child, Phoebe should monitor the child for him, and when she picks up, then he can take her to a nursery section. Era yagamba Phoebe nti bw'aba aleese omwana asigale nga mumulabirako amulaba nti bw'amala okubeera nga asobola kukwatagana n'abantu abalala amutwale mu nursery. He then asked Phoebe what was required to enroll this child, and Phoebe told him all the requirements, and he promised to return the next day to make payments. Era yabuuza ebyali byetaagisa okuwandiisa omwana. Phoebe n'abimugamba n'agamba nti agenda kukomawo enkeera okusasula. On the next day, which is the date of the incident, the 2nd of April 2026, the accused person returned to the gate of the center. Nga 2/26 luno bino byatuukako ku olwo omuwawaabirwa yakomawo ku geeti y'essomero eryo. And when Phoebe saw him, she went to him and he told her that he had come to make payments so that his child could be enrolled at the center. Phoebe bwe yamulaba n'agenda ku geeti. Bwe yatuukawo omuwawaabirwa n'amugamba nti yali azze okusasulira omwana atandike. Phoebe then took him and introduced him to Miss Annette, PW7, and they also engaged in a deep conversation regarding the child. Phoebe yamutwala n'amwanjulira Annette, era bwe yatuukayo era ne basigala ne boogera bikwata ku mwana oyo. The detail of the conversation is in the judgment, but it shows a coherent person who was in control of his actions and his speech and did not present any odd behavior to Miss Phoebe and Miss Annette. Gye baayogerako ebisinga babiwandiise mu nsala y'omusango, naye nti bwe baayogera wamu yali yeeyisa bulungi ate nga bye yali ayogera byali bikwatagana bwe yali ayogera ne Annette ne Phoebe. And when he asked for the requirements and he was told 120 for daycare fees, 60 for uniform and 10,000 for registration, he mentally calculated that before Miss Annette could use a calculator. Era bwe bamugamba ebyali byetaagisa nga bamugamba 12,000 za daycare, 6,000 gya uniform, omutwalo gwa kuwandiisa mwana, yabibalirawo mu mutwe gwe n'abagamba nti gyali 19,000. It is shortly after that interaction, a very normal, coherent interaction, that when he moved out, he launched this brutal and fatal attack on the defenseless, innocent children. Bali baakamala okwogera bulungi n'abakyala abo, n'amala n'afuluma n'atuuka mu baana n'atandika okubakirimbula. It is the finding of this court that at the time of the attack, the accused person did not suffer from any disease of the mind. He was in full control of his actions. Era kooti esanze nti akaseera ako we yattira abaana abo yali amanyi kye yali akola. And Miss Phoebe, the PW6, testified that this event, the act of slaughtering these children, took about 7 minutes, and I can believe her because looking at the time when he sent the money on Miss Annette's phone to the time when he made a phone call, an emergency helpline of police, is a very short time. It is actually 14 minutes. So it is not possible that any disease of mind.
n'agamba nti Phoebe yagamba nti ebintu byonna bino byatwala eddakiika 7 ate kooti emukkiriza kubanga etunuulidde mu kaseera ke yasindikiramu sente ku ssimu ya Aneti ne kaseera kwe yakubira poliisi kyatwala eddakiika 14 era kooti egamba nti tayinza okuba nga we yakoma okutegeera okugamba nti abaana bano yabasala nga tategeera. Of course, I have taken note of the arguments for counsel for the accused person that the center management was criminally negligent because they had no guard at the gate and they left the children unattended to, which led to their death. But I find this argument quite insensitive because the children were in their familiar space and it was never expected that someone would enter the center premises disguising himself as a potential parent only to do what the accused did to the innocent children. Roya w'omuwabirwa yagamba nti essomero lyali lagajjavu olw'ensonga nti bali tebalina mukuumi nga baana tebalina muntu eyali nabo naye bagamba nti abaana bali bamanyidde kino ate bali tebasuubira nti omuntu ayinza okujja ng'omuzadde ate n'akosa abaana. Besides, during this fatal attack on the innocent children, PW6 and PW7, that's Miss Phoebe and Miss Annette, they testify that when they saw him cutting the children and came to intervene, he threatened to cut them as well. And then, when he saw himself in danger of the crowd that was angry, he had the mental ability now to call police for rescue. Nti okujjako ekyo omujulizi w'omukaaga Phoebe ne Annette omujulizi w'omusanvu bwe bamulaba ng'asala abaana bamulaba ng'asala abaana ne bagezaako okutaasa abaana era n'ayagala nabo okubatiisatiisa nti agenda kubasala ng'ate bwe yalaba nti abantu abaali bazze baali bagenda mutuusaako obulabe ate n'afuna amagezi agakubira poliisi. I also take note of his preliminary interview with ASP Esserite James, where he informed the witness that he was staying in Chanja and that he had bought knives and he had the mental ability to take the search team to his home, moreover rented premises where he had been for less than 2 weeks, but he could locate that home. And indeed, during the search, the knives were found, new knives, and they were admitted as exhibits. Nti era nga bakamukwata yayogerako n'omupoliisi bayita Esserite James n'amugambirawo nti yali abeera akyanja era n'amugamba nti yali aguze obwambe era ye kennyini n'atwalayo abaali banoonyereza omusango n'abatuusayo wadde yali akabeerayo weeks 2 bwe baamala okwaza ennyumba era ne basangayo bwambe nga bupya. I have also found it necessary to, in this judgment, examine the lifestyle. 500K, 650K. Functional or not, and I looked at the bank accounts. The accused person had 3 bank accounts, $2 accounts, and 1 shillings account, Uganda shillings account. And I have analyzed the bank account statements, and I find that he was transacting normally on these accounts. Era okiitiibwa omulamuzi alabye enneeyisa y'omuwawaabirwa nga bino tebinabeerawo n'asanga nga yali alina akawunti mu bank, yalina akawunti 3 mu banka nga akawunti 2 zaali za dola ne akawunti emu ng'ateekako shillings za Uganda n'alaba nti yali akwasaganya banka zino ng'omuntu wa bulijjo. Is able to transact from wallet to account, from account to wallet, is buying, is paying, withdrawing money for paying rent. He actually also
withdrew money for hiring farmland, and during the search there was an agreement for a lease, a hire of land in Noya for farming. This accused person, who wants this court to believe that he was mentally ill, is making investment decisions. Nti ku banka ezo yali asobola kujja sente ku akawunti n'ateeka ku simu, n'ajja ku simu n'ateeka ku akawunti, n'ajjayo sente, era yajjayo sente ez'okupangisa ennyumba, ez'okupangisa ettaka lye yali agenda kulimirako ennoya, era nti bwe yazze ennyumba ye baasangayo endagaano y'okupangisa ettaka mu nnoya, era nga y'omuntu omu agamba nti kkooti ekkirize nti yali tategeera bulungi so ng'ate yali asiga nsimbi. The prosecution also provided evidence of Google searches that the accused person conducted on his phone, and I have found them relevant to this case. Era baleeta obujulizi obulaga nti yakebera ku Google ng'akozesa essimu ye, ate kkooti esanze nga bikwatagana n'omusango guno. PW18 led evidence to effect to the fact that the accused devices, the laptops and phones, indicated that the accused had made searches about schools near me. Omujulizi ono ow'okuminamunaana yagamba nti bwe baakebera amasimu ge n'ezi laptop byalaga nti yali anoonyerezaako ku masomero agaali kumpi naye. And among the schools that he searched among the places that he searched is Church Close Gaba. Ate mu bifo bye yanoonyerezaako mwalimu Church Close Gaba. And the center where this unfortunate event happened is on Church Close Gaba. Ate essomero lino we byatuuka liri mu Church Close Gaba. Other items searched were rental hours of operation Trip Car Rental Uganda, and we have evidence of him hiring a car from Trip Car Rental on self-drive the day prior to this unfortunate incident. Era yanoonyereza ku Trip Car Rental nga bano be yafunako emmotoka n'agipangisa ng'agenda kugyevugira, era gye yakozesa. He's also searching how many kilometers does 14 liters get on a RAV4. He's searching about Bunga police station. He's searching about ISIS beheading. And he was also searching about firearm license in Uganda. Era yanoonyereza ng'abuuza lita 14 mu RAV4 mutwara kutuuka wa, n'anoonyereza ku poliisi y'ebbunga, n'anoonyereza ku ISIS beheading oba ekitongole kitemako emitwe gy'abantu, n'anoonyereza omuntu afuna atya license y'emmundu mu Uganda. Okay, and I have also noted that the accused person denied having conducted these searches in preparation for this crime, but I reject his claim because whereas the way he hacked or he slaughtered these children is how I take judicial notice that ISIS is Islamic State of Iraq and Syria. It is a widely recognized by international governments and organizations as a major terrorist organization, and is known for committing atrocities including genocide, public beheadings, and conducting targeted violent attacks. I have no doubt in my mind that the search for ISIS beheadings prepared the accused person to launch this fatal attack on the defenseless children. As already observed and clearly stated by PW6, the attack that led to the death of the 4 infants took less than 7 minutes. It is only a person with specialized training in beheading and the heart and mind of a terrorist that would do what the accused person did. It is my further finding that this very specialized training and meticulous planning and premeditation strongly negates any claims of insanity.
nti omuwawaabirwa yagaana nti bino okubinoonyerezaako yali tateekateekera okuza emisango gino, naye kkooti neeraba nti yanoonyereza ku ICC ate nga kino kyekitongole ekisinga ekyabayeekera nga bakola ebintu bingi, batta abantu, basanjaga mu lujjudde, n'agamba nti bino biyinza okuba nga bye byamuleetera okulumba abaana bano abato n'abatta. Ate omujulizi ow'omukaaga yagamba nti bino ebintu byonna byaliwo mu ddakiika nga 7, ekitegeeza omuntu eyakola ekintu kino yali mutendeke bulungi okukola ekintu kino, ate mu kupulaninga kino kiraga nti omutwe gwe gwali gukola bulungi. I have labored to analyze all the above evidence to rule out any claims by the accused person or any other person that may believe his claim of insanity as his defense to run away from accounting for this heinous crime. Oweekitiibwa omulamuzi agezezaako nnyo okulaba nti alaba obujulizi ate ne kiraga nti omuwawaabirwa yali talina bulwadde bw'obwongo, ekitegeeza nti yaleeta ekyogamba nti yali obulwadde bw'obwongo ng'ayagala. Please help and interpret that well. I have labored to analyze all the above evidence to rule out any claims by the accused person or any other person that may believe his claim of insanity as his defense to run away from accounting for this heinous crime. Nti oweekitiibwa afubye nnyo okulaba nti alaba obujulizi obwaleetebwa okulaba nti omuwawaabirwa yali talina bulwadde bw'obwongo, ate teri muntu asobola kugamba nti yali alina obulwadde bw'obwongo oba omuntu yonna okulowooza nti yali alina obulwadde bw'obwongo ng'agezako okudduka obuvunaanyizibwa bw'ekintu kino ekyatuukawo. Having done that, I conclusively find that the accused person was very sane on 2nd April 2026 when he gruesomely slaughtered 4 innocent souls. Nti oweekitiibwa omulamuzi agamba nti nga 2 Ogwokuna 2026 omuwawaabirwa yali ategeera bulungi okutta abaana bano bato be yatta. Therefore, no defense of insanity, no diminished responsibility is available to him. N'olwekyo ekyokugamba nti omutwe gwe gwali tegukola bulungi oba yali alina obulwadde bw'obwongo tebimuyamba. On the contrary, I find and in agreement with the joint opinion of the 3 assessors that the prosecution has proved that the accused person unlawfully caused the death of the 3 infants with malice aforethought. N'olwekyo akanyiza ne ba assessor nga bwe bamuwabula nga bagamba nti aboludde olwabi baleeta obujulizi obumala okulaga nti omuwawaabirwa nga alina ekigendererwa ate nga mu bumenyi bw'amateeka yatta bano abaana 4. Consequently, this court finds that the prosecution has proved all the ingredients of the offense of murder in the 4 counts against the accused person, Christopher Okello Onyum. Kkooti n'ekakasa nti oludda oluwaabi luleese obujulizi obumala okulaga nti emisango ena gyonna gye bavunaana Okello Christopher Onyum. The accused person is accordingly found guilty of the murder of Eteku on count 1. N'olwekyo kkooti esanze ng'omusango ogw'okutta Eteku Gideon gumusinga. Keisha Agenoroth in count 2. Omusango gw'okutta Keisha Agenroth nagwo gumusinga. Seryange Ignatius in count 3. Ogw'okutta Seryange Ignatius nagwo gumusinga. And Odeke Ryan in count 4. N'ogw'okutta Odeke Ryan nagwo gumusinga. In agreement with the joint opinion of the assessors, akkiriza n'empabula y'aba assessor. I hereby convict Christopher Okello Onyum of the offense of murder. Asingisiza Christopher Okello Onyum omusango gw'obutemu. Contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act Cap 128 in count 1
for the murder of Eteku Gideon. Anamusingisiza omusango gw'obutemu nga kiri mu kitabo kya bibonerezo Kawayiro 171 ne 172 olw'okutta Eteku Gideon. Count 2 for the murder of Keisha Agenoroth Otim. Ne Keisha Agenroth Otim. In count 2. Omusango gw'okubiri. Count 3 for the murder of Seryange Ignatius. N'omusango gw'okusatu gw'okutta Seryange Ignatius. And count 4 for the murder of Odeke Ryan as indicted. N'omusango gw'okuna ogw'okutta Odeke Ryan nga bwe bamuteekako emisango egyo. Could we take a break? It's a healthy break. Let's come back at 3 for the sentencing hearing. 3 o'clock sentencing hearing. Komawo ku ssaawa 9 okw'ekibonerezo.
byali biraga bulungi nti omuntu yali mu mbeera nnungi. Tukomawo ku ssaawa 9 yesu omulamuzi agwa ekibonerezo naye nga tunaba kugenda eyo yonna tufunyeko wana abamu abadde bagoberera omusango guno okulaba engeri gye gutambula katuwulire ebirowoozo bye kikyayogera ku nsala y'omulamuzi gyasaze nnyabo nkulamusize ku TV nkulamusize amanya gange nze Rema Namagembe. Ensala y'omusango guno simbi okuva ku ntandikwa omulamuzi tugize tumugoberera bulungi okuva ku ntandikwa yonna ebintu bibadde bitambula bulungi naye tufunye essanyu kuba ensala y'omusango guno etwongedde amaanyi. Omusango gonna Okero bagumusingisizza ng'ate ekintu kiki kituufu. Okero yatuttira abaana baffe abaana abato abatalina musango singa ali muntu mukulu twandigambye nti bafunyemu obutakkaanya naye omulamuzi waffe akoze ekintu okuva ku ntandikwa abadde n'okusoomoozebwa tubadde banyiivu paka bwe kikomekereza wabula tugenda kudda oluvannyuma tuwulire gye kigenda okuggwera. Tumanyi mulamuzi kibonerezo kyayinza kuwa mukulu Okero nga mmwe mugamba yani muwadde kibonerezo ki? Ngaffe okusinziira ku bulumi nti baali baana bato nga teboogera nga teboogera okitegeera nti banja lya mwengeze ngamba lyandiwedde n'omwenge. Okero naye ndowooza ekibonerezo kye tumwagaza abantu b'ekyalo naffe abalina abaana okuba nti tuli mu bulumi bw'abaana baffe naye attibwe kuba yali ayagala abaana mangi amasomero mangi okitegeera naye attibwe tutegeere nti Okero attibwa tufune essanyu kuba naye banaamusiba mulambo gwe tetujja kutegeera nti Okero yafa oba gyali pozi nga baguleese batugaa nti Okero wuuno naye tekikkirizibwa Okero bamutte banja lya mwenge liggwa na mwenge naye omulamuzi tumwebazizza nnyo kati tukomawo yeso muri wa TV kankutwaleko mu bantu abalala kubanga buli muntu ayina endowooza ye ku ngeri omusango guno Christopher Okero gyabadde avunaanibwamu era n'engeri omulamuzi gyasazeemu omusango guno era ng'ensonga gye yeesimbyeko y'okwefumiitiriza agamba mukulu Okero Christopher yeefumiitiriza nnyo ku nsonga y'okubeera nga azza omusango guno. Tufunye wano omwami omu ku bantu era abadde bawuliriza omusango guno ssebo gyebaleka amannya go era oviridde mu kitundu ki? Amanya gange nze Jimmy Kamya nd'omu ku bakulembeze b'ekitundu kino LC1. Ndi musanyufu nnyo okusinziira ku musango ogwadde gujja gugobereddwa ebbanga ddene tutudde wano ebbanga ddene kumpi nnaku 10 tuli wano buli lunaku tujja naye ndi musanyufu nnyo olw'okubanga omulamuzi asinzizza Okero omusango ogw'okutta abaana abana. Obujulizi olowooza abwekennenyezza bulungi nnyo badde very open nnyo ng'agamba nti omusajja alaba omusajja ategeera taliko bulalu omusajja musinza omusango tulinda kye bagenda ku nsala kyovala abantu bano bonna bakubye ekkerere abantu basanyufu kuba tulinda nsala tulinda ensala maze omusajja gumusinze tulinda kyagenda musalira. Kibonerezo ki ky'oyinza okwagala omulamuzi awe mukulu Okero? Well and good lwakubanga ndi mulokole ekyokufa saali kyagadde naye ndowooza asiba obulamu bwe bwonna. Obulamu bwe bwonna ng'ali emmere ya gavumenti ate gye tusasulira omusolo.